Smart 24, driving business. Chali butola lera nga tuchagenda maaso ne program yaffe Uganda tukolenza Monica Nabyonga era we bali kubanga ochatwe kumiddeko ku Smart 24 TV ate nawe yakatogatako mutere businza butakwaniriza na kwebaza okusala okulaba nti olonzeewo awatuufu wawo ina okulaba awantu TV jonalaba ate n'obaunga kyolabye ogenda kiteekesa buteekesa mu nkola so si kusasamaza busasamaza oba okusigala nga weewuunya bwewuunya wabula olaba ate nomala n'oteekesa mu nkola ebyo byoba olabye era nga butereevu tukyaliwo mu ne bannaffe aba MTN abakubiriza okula emigabo ku nkola eya zaabu genda bugenzi mu simu yo onyige *292# ogoberera endagiro osobola okubanga naawe sente zo zifuuka ebiseera byo eby'omu maaso kisobokera ddala gwegula buguzi line ya MTN singa oba togiina esimu yanyenyini joyina okozesa teweetaagayo simu kika kyanjawulo ne obanga oyina essimu ezimanyiddwa nga mapeesa butereevu osobolera ddala okwegulira emigabo gino akatale bakagula Monday paka Friday sawa zibeera 2:15 ez'okumakya okutuukira ddala ku saa 9:15 ez'akawungeezi n'olwekyo wenjogera akatale kakyali kagule ate ng'ekyenjawulo kikwetagisa kuva wooli kugamba nti oba ogenda kunoonya dduuka lya MTN oba ojja Kampala nedda mukwano n'olwekyo eddakiika zino ezisigaddewo baggaliwo akatale oli wa ddembe okukoleramu ekyo ekinakyusa obulamu MTN zaabu bateekwamu amaanyi bannaffe aba Altex East Africa era nga bakubiriza nti baako ekipya ky'okola leka sente zo bibeere ebiseera byo eby'omu maaso omutwalo gwogumu n'ekitundu gw'olina mu nsawo yo butereevu gusobola okuviiramu ebirala bingi by'obadde tosuubira oba oliawo n'olwekyo ffenna twettanire enkola ey'oggula emigabo ate ekyenjawulo nno ekiriwo osobola nno n'okusalawo n'ogamba bw'oba nga si gwe weegulidde n'ogamba nti okusinziira ku nsonga bweti ne bweti oba mwana n'otandika n'ogamba nti kanze kanjigule naye nga ntegekera mwana biseera bye eby'omu maaso okulaba nti atuuka ku bigendererwa bye eby'obulamu kale tukyagenda ddala maaso era nga butereevu nga bwe nagambye nti bwe tukoma mu kitundu kyaffe kino butereevu tugenda kubateera omubaka wa Butambala Honorable Muwanga Kibumbi ng'atubuulira ensonga lwaki naye enkola eno eya ssente ez'emiruka oba emanyiddwa mu lulimi olufuutifuuti nga parish development model President Museveni ye gy'agamba nti eno ye magic bullet era nga yegenda okutuusa Uganda mu nsi ensuubizi ye lwaki akyagikubamu ebituli ate nga butereevu nga ffe batugamba nti yenkola egenda otubbulula nga bannayuganda kati olwaleero mbadde wano nga njogera ku bubbi babbe zaatyaka President Museveni ayina okutya nti ekintu kye yafumba ku muluno kimudibiddeko kidibye biba byennyanja bimaze okududa but tebiduze budduzi yebadde enkola y'ebbanga lyonna yatandika dda n'atugamba nti alina program bagiyita PIP asobola otunyonyola PIP yakomawa n'aleeta simanya bonna bagaggawale bonna yafuka bonna baavuwale n'aleeta simanya entandikwa yali ntandika yakweyongera kuba bwavu n'aleeta simanya kati oba biki ebyo bye yaleetawo emabegaawo yatutandika mabega erimbwa ze alese ne butter trade emabega kaawo omukulu oyo n'agenda eruweero eyo ne yeefumba ennimiro ng'ayigiriza abantu okufukirira ebintu okukozesa obucupa kati asobola otuddayo n'atulaga ennimiro gy'afukiriza obucupa ente ze zinywera mu cupa yagenda eyo eruweero n'agamba abantu kakati mutandike kuteeka mukole ennimiro musikirize waliwo ensi ebyobulimi byosanga basifukiriza bucupa ebyo byonna yabivaako dda bino si bibye tetulinawo kyetwogedde kyataleese so omukulu oyo abadde ku byakola byonna tafuna even zero abadde afuna minus out of 100 so tekyetaaga muntu yenna agenda kuvumirira parish development kati myaka egi mu kisanja kino sima kino kyakuna muchezo oba kira kyekinakuna muchezo ku kisanja kino emyaka ebiri giyise agende mu parish emu gyatambula andageyo parish model gyekola oluvannyuma lwa myaka emeka ebiri kati amanye nyina n'okumanya nti wasigadde omwaka guno gwokka guggwako ebiri tugenda mu bbinu lya campaign naye yennyini yazitandise dda ne mutabani we nani atumalira ebiseera so agenda eyo amala obudde parish development model yo yafa father agisabira
omukisa gw'abafu yabulayo otegedde naye nga kati ono agamba nti alemereddwa. President Yoweri Museveni over time yafugise president wa Kalyamabanja kati nago ffe tugamulira alidde amabanja n'alya n'ez'amabugo gaffe. Mu Bank of Uganda tulinayo ssente ez'ebigwa bizitalaze ez'okuziika ezaki walabye wano nga gavana agamba ezo yazirya nazo ne zimulema okuzzaayo. Buli lwafuna ennyonta n'enkalamata agenda kwewola kunywa amazzi g'atalina. No, I stand my ground. Parish development model esosola yajja wano nze ndi chairperson wa Buganda Caucus wano mu Buganda yatuleka nga tetufunye ku bilioni emu ffe tufunako milioni ebikumi ebi ate ffe tusinza abantu abangi. Ye yagamba nti buli parish ey'Enansana ey'Ekireka n'eyewange Butambala Egombe Ekibibi nti yemu n'eya Amudat waliyo parish ng'eyina amaka 149 najo yajiwa akawumbi yajiwa milioni 10 n'eya Ssemujju eyina milioni y'abantu naye yajiwa ki. So it doesn't take president muntu yenna bivumirira. President yennyini naye simunenya bbanga lyeryo lyabaddewa maybe tebanamutegeeza nti ensi yakyuka population zikoze eki zitambudde. So otulaze nti totiddewo okukwata oluzira obaddewo anti nze yakankwata eruzira emirundi mingi nga sinafuka mubaka Palamenti yankwatako emirundi 50 ne bansiba eruzira nebakayo okukuwa ebbanga yansibira ku CPS awo okumala weeks 3 ng'agamba nti ze nali nkulembedde okutta omuyindi mu byokwekalakasa kw'amabira. So really kibadde ku record ng'agenda abingamba ebyatya akabubbi obuwedde amazima because one Palamenti bye yasalawo kwatyaka abakulembeze ba Palamenti eno ku bbaluwa mwami Waiswa gye yawandiika yakyusa okusalawo kwa Palamenti. Ekyo mu luzungu bakayita that is a criminal act fraud. Nensi yeetwala babakulira Palamenti baliriddawa nga bakola communication eyo ekyavuddemu Uganda yakutte ssente bilioni 18 nezigemulira omukyala Amina Mwatyaka kwa twatugambe nti tugule emigabo tubeere ne share mu kampani eyo. Wetwandyogeredde kati senga bannayuganda be basinga emigabo emingi mu kampani ya Tyaka bazimuwa buwi. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti Palamenti na wano byonna bye tuyisa biringa tulinga abali mu mazina geki okumala okwogera oli n'abaleeta rekodi bye mwayisa si bye mwakolako ate ssente tuziyisizza. Does it add up? Bikola amagezi. N'olwekyo consequently one day and I must warn this Parliament bannayuganda lumu bajja kukoowa bino ebyekisiru bye tukola. Olweggulo olumu bajje batuvumbiikirize wano batugambe ekimala kikola ki kimala. Kati ani gw'ogamba nti gwe wennyini osomye ripooti ne bagikusomera bye mwayisa tebabigoberera ate n'ogamba bituufu tubiteeke mu ssente ze twayisa ng'etteeka ligamba nti ekintu kyogenda okuteekako ssente mu bill kiteekwa okuba nga ssente ezo zagenda ku ekyo kye twasalawo okukola a specific function. The law is very clear. Article 156 is very clear nti tosobola kuyisa ssente bwe zityo. Kati bino betuliko byonna and sinze omuntu omulala nze nako ogenda mu makooti omuntu omulala ajja genda mu kooti alope Palamenti eno nensuubira nti kiraka yawandiika ebbaluwa eyo ye nkya yandibadde afuluma geeti za wano ne sipiika n'abalala abakulira Palamenti eno. Kino kya buswavu mu nsi endala etali yaffe eno mwe tukwata enseenene senga wano abakulu baalizayinize dda naye ensi eno buli kimu kiyitawo nga bwe kiteekeddwa okuyitawo. Kale bwatyo omubaka wa Butambala Honorable Muwanga Kivumbi ye bwatyo alabikanga mwetegefu era nga tatidde naye nga ezo ndowooza zaabwe ng'abantu so si ndowooza za Smart 24 TV oba n'abo abagivunaanyizibwako wamu n'abagikulira. Kale eruddeyo nga tuvuddeyo butereevu omukulembeze w'eggwanga Uganda butereevu yabaddeeko mu bitundu eby'amamuka ga Uganda yasuubizza bannaffe abali mu bitundu ebya Lango
abakoseddwa ennyo mu Kibbante ekigenda maaso mu bitundu byeyo n'ategeeza nti wakuyambako famire ezo zonna ezikoseddwa mu Kibbante kino okulaba nti abaana baabwe butereevu tebava mu masomero. Era nga butereevu yalagidde Minisita Ombezi akwatibwako ensonga z'amambuka ga Uganda Honorable Grace Freedom n'amugamba nti akwatagane butereevu n'abo bonna bekikwatako nga ofisi ya Prime Minister basobola okulaba nga bayitamu mu bitundu ebya Lango okulaba nga bawandiika abantu abakoseddwa awamu ne famire ezikoseddwa mu nkola eno. Mu Lango nnoomwo gye twogera ssaawa eno mulimu districts eziwerera ddala 10 era nga kuno kuliko Alabudde, Amorata, Apach, Dokolo, Lila, Kole, Ayam ate awamu ne district ya Otuke, Lila City ate awamu ne district eya Kwanya nga ze zimu ku ezo esinzidde ddala okosebwa mu Kibbante ekigenda maaso eruddeyo. I called this meeting to discuss the new wave of the cattle rustling by the Karamojong rustlers. But it is solvable. It's not a big unsolvable problem. Now we identified the following gaps. Gap number one is that there is no quick connection between where the problem happens with the army. So we need that linkage between the Nduru and the response. Where Uganda is now, things are much simpler. There are phones everywhere. You can access any part of Uganda with phones, mobile phones. So here in Langa and Acholi, we don't have corrals. So we shall have to set up a system per parish maybe to ring to the battalion to the division. There should be really no problem how these people could escape and go away. The soldiers walking on foot may not follow immediately at night because of fearing ambushes. But if there are small numbers and they scatter and run away, the government has dogs. Dogs can smell wherever somebody went. You remember there were killings in Masaka after the elections. There were killings by some of our wonderful people. They thought they would destabilize the country by killing people in Masaka. 28 people were killed. All those people have been arrested. What helped us to arrest them? The dogs. The dogs can't go wrong. If they are introduced on the track within 8 or so hours, they will follow up to. They were getting some of them from under their beds. Within the deployment, there was also issue of manpower. Manpower was thought not to be enough in some cases, but that one is going to be. This was also a weakness of our people who were on the ground, because manpower cannot be a problem in Uganda. So therefore, the issue of manpower cannot be a problem. That people are dying, the people are disturbed. You are disturbing people, disturbing the economy, tourism. That manpower. We've got so many young people who can be recruited. What is the problem? The only problem is money, and we need to go to Kampala and we say, you Kampala, charm less, let's give more. So if a service provider links with the public, who are the victim? Because the public are the victim of the corruption. They will tell you. So that's this was the third problem, not consulting with the Wananchi. There is strong suspicion that some of these, because like some of the people who were here yesterday were saying that this raiding is not really Karamojong. It is as if some of the soldiers are involved in the raiding. I think the Karamojong are not an exceptional people in this country, because the Firearm Act of 1970 does not allow any person to own the gun which has no license for it. I think this one should be done. Let the guns be removed away from the Karamojong, because that is already an offense and they must accept it. Mr. President, I want to thank you for sending to Amulata district your team that is working very well, the RDC, the DISU. They are cooperating with me, and we are working very well to implement your programs in the district. And that teamwork has made it possible
for us to be the first district in Lao sub-region to launch the PDM, and people are now appreciating your work through that. We are grateful and humbled. On the issue of the Karamojong, in addition to what you have stated, Mr. President, I am proposing that if it is possible, when these security roads are opened, it should also be open targeting the border district where raids are prone, such that frequent patrol are put on those security roads to bar the Karamojong from entering the neighboring district and disturbing peace there. And then also, if it is possible, we need to strengthen on intelligence, such that we share information timely, and such that even if it is the army coordinating with the Kejong to raid or to do business, this intelligence would be doing their work independently and reporting to the RDCs, the chairperson, such that on monthly security meeting, this could be brought forward and issues addressed. Your Excellency, there was a time you gave animals to most parts of the country under restocking. And there were some few who got even money for land war. And this money was used for buying some animals in order to replace those ones which were lost. But Your Excellency, on a sad note, most of these animals in these series of countries are now gone. They have that mindset that they are following their water to this side. Some of them come and settle on this side looking for water. So we should address the water issue in Karamoja to support consumption of water and production. We do not want the Karamojong to come this side and antagonize the neighbors. So we need to provide sustainable water sources for the Karamojong. I know this matter was raised in Parliament, and I know you are taking it up seriously. Later. Butereva ono wenyini wetugenda okumulira muko naye nga tukyali wamu ne bannaffe aba M10 abakubiriza okwegulira ku migabo nga okwata essimu yo gwe ayina line ya M10 onyige *292# okubeera endagiro osobola okuba nti naawe otwegattako mu nkulaakulana eno ne muka weefwego tuliko okulaba nga twejja mu bwavu bw'oba n'ekirooto nga kyetaaga ssente nnyingiko naye nga ssente ezo tozirina omulundi gumu enkola ey'emigabo okugula emigabo yenkola ennyangu nnyo mw'osobola okutereka akasenteko ate n'otejjusa kubanga osobola okusalawo n'ogaa nti ezange mujjazimpa oluvannyuma lw'emyaka 3 naye obanga oguze tugeze emigabo gya bukadde 2 tebajja kuddiza bukadde 2 bwokka nedda mukwano bajja kuteramu amagoba ate nga mayitirivu ddala osobola okuba nti oyambibwako mangu okutuukiriza ekirooto kyo MTN zaabu butereevu abagulawo akatale kaabwe okuva ku Monday paka olunaku olwokutaano ziba saa 2:15 ez'okumakya okutuukira ddala ku saa 9:15 ez'akawungeezi n'olwekyo tosigalira mabega bateekebwamu amaanyi bannaffe aba Altex East Africa era nga bakubiriza nti beerako ekipya ky'okola kyoyinza okukola butereevu singa ogula emigabo ojja kuba otandise olugendo olupya olw'obulamu bwo ate lw'otagenda kwejjusa akatuumulemuko katono ate tukomewo tulabe ebifudde mu katale.